According to the African Development Bank 2017, Africa's population is aging, just like in the rest of the world. But the continent's governments are badly equipped to handle the growing number of older people. The problem is compounded by deterioration in traditional patterns of family support in majority of families in Africa. The growing urbanization and the effects of HIV and AIDS that leaves the senior citizens with the heavy burden of supporting the orphans. In Kenya, we have had this scenario of all the young people moving towards the towns and leaving their old parents back at home. And unfortunately for some of these parents, these young people stay too long or concentrate so much on the jobs they do in the cities, or some of them also don't have jobs, but they are in the cities. And these people actually remain in the wilderness or in the villages unattended. Our journey of tracing these forgotten families in the wilderness of African societies starts in the remote village of Nyatike, Migori County. Living in a polygamous marriage was the worst nightmare in her life. Nerea Anyona has lived to fend for her co-wife's children, clothe, and give shoulder to lean on in their trying moments. At the age of 80, Nerea lives in neglect, and her surviving two sons rarely recall her existence. The remaining little flickers of her life darken every day as the burden of loneliness make life not worthy living. I think when you are talking to many old elderly people in those villages, you will see the pain they have. My son has taken like 6 months, he has not come home. My daughter, some of them even want you to help them, engage you to help them locate their sons that have since gone to look for jobs in Nairobi, Kericho, and wherever. Poverty smells right at her doorstep. As she prepares her last supper of daga, she hangs on the hope of the better tomorrow. Anyona has lived to embrace one meal in a day that comes with the aid of well-wishers, despite having both sons who are doing well in life. If you sit these old people down to talk, these people are a serious resource. And the Ministry of Culture and Gender, something like that, should make good use of these people. I think even you, the media fraternity, maybe some program can be created where you get these old people in the village, have them interact with young people, passing down the information that they have, those cultural issues. I believe all our cultural issues are not bad. The tales of sorrow are enormous in this village of Nyatike. Every corner there is an ailing heart. Margaret Odira lost her husband 2 decades ago. In the year 2000, she lost her only son who was a pillar in her life. Since then, relatives, families, and close friends have become extinct in her life.
This animal hide has been her bed for a couple of years after all her belongings were turned to ash after her house was set ablaze. Huyu mama alikuwa na mjukuu moja. Huyu mjukuu alikuwa anacheza na kibiriti, akafanya kibiriti, akashika godoro na net, nyumba ikiungua. Baada ya nyumba kuchomeka alienda wapi? Alikuwa tu kwa hiyo nyumba. Tinende Otimona maber Yesu timona maber kawuono Otimona maber Jehova timona maber kawuono Otimona maber Yesu timona maber kawuono Otimona maber. I find that in Migori County, not only Migori, in Kenya, there is no stable kitty put aside for these women. And we find that because of the economic crisis, most of the families neglect them because of the burden other families are having. Poverty, ridicule, and societal neglect weigh heavily on the frail shoulders of the elderly here. With the help of well-wishers, Margaret will afford to have lunch today. Huyo mama tulikuwa tunasali naye kanisani, lakini alikuwa mjane, alikuwa ana chochote. Bwanake alifariki, mtoto wake akafariki, akabaki na mjukuu wake. Huyo mama alikuwa anateseka sana. Kila mara kuna Wakristo ndio wanamsaidia kulima, kupalilia, kupata chakula kidogo kidogo. Na huyo mama amesumbuka muda mwingi kupitia mwaka 3 iliyopita. Akateguka mguu. On this Migori County, we have many widows, we have many orphans, we have many people with disability, and Women Rep Office stands to empower the widows, the orphans, the challenged people, PWD people, and we get that in this office of Women Rep every quarter. Once we receive the money from the GAF, Dr. Pamela have put aside some money to help these widows. We get that every quarter. We have about 8 constituencies in the Migori County, and then we have 44 wards in the Migori County. So every quarter, every ward, Women Rep always built a house for the people with disability houses. We also built houses to the old mamas. Like now where we are now, this one was done this quarter. We have done one in Awendo, we have done one in Suna West, we have done Suna East, Nyatike, Kuria West, Kuria East, Rongo, Uriri. I will call this group the forgotten family. These are the widows, orphans, and the mentally challenged people in the society. For Margaret Odira, it has been 20 years of agony, losing her husband in 1999. A year later, she lost her only son. This dilapidated structure remains her home. With no help coming her way, she is compelled to live here. The trail of agony in this village ran from one home to another. Every family we meet, the narrative of horror leaves us in tears. We meet 2 brothers, Johannes Otieno and Peter Odera, who seem not to notice our presence in their compound. Johannes, the eldest son, rests his grey-haired round head on the traditional 3-legged stool. He can't even tell what day of the week is, nor time of the day. They have been in this mental condition for over 2 decades, with no family coming to their aid.
their lives hang barely on the mercies of the Almighty. A neighbor confirms during the initial stages of their mental condition, the two brothers lived in the comfort and good care of their families. But when the condition worsened, they were tossed in the world of misery. Huyu ni simeji yangu ya ukoa, sio yangu. Sasa anakuja kwangu, nakupa unga, analetea yeye huyo, anapika. Hii shida yao ilianza lini? Wazazi yake walikufa kitambo, walizaa watoto, mnijua watoto watatu. Msichana moja alikufa, wakabaki wawili, wavulana. Wao wako na shida gani? Wana mke. Sasa sijui nisemaje, shida ya nini ya kichwa hakuna. They have only one active sense, hunger. Anytime their stomachs start rumbling, the neighbor has to bear the good Samaritan heart. Hakuna mbaya anasaidia. Wanapika tu wenyewe wanapika, wanakula, wanatafuta, wanaleta, wanakula. Wana mke. Wote wana mke. Sijui ambaye alifanyaje. Kama shimeji, sasa tunalima, anatafuta unga, anakuja, eti shimeji, naomba unga nipelekee ule mdogo yetu. Ninakupa, huyu mkubwa anakuja kwangu anakula. Umewasaidia miaka ngapi? Mwaka sani nyingi sana. The erosion of the societal customs and institution that dictated well-being of families has led to people who needs us bear the curse of neglect. From the sad story of the widow Margaret Odira, now I'm joined with the two brothers who have mental problem. No help from their side. They have lived in this hut for several years. No relative coming to their aid. The journey of tracing this voiceless tribe continues. Our second stop is in Maasai land. In this land, Maasai women have been molded into a fierce and daring soldiers, fighting battles that are never theirs, but still remains victim of the deadly traditions and customary norms. Ilikuwa machungu sana, maana wasichana walikuwa wanaenda kukeketwa. Kwa hivyo wakati wanapokeketwa huwa wanapitia machungu sana. Hasa chungu ya kwanza, kitu ya kwanza ambayo wanapitia ni ile uchungu wa akili. Mtoto ule hapendi kukeketwa na amekeketwa na lazima hilo jambo linamdhuru katika maisha yake yote. The painful act of female genital mutilation, early marriages, disinheritance, and denial of education makes the tough barbarian traditional laws of this land. Kuna msichana yangu amechukuliwa na mtu tu alikuwa anachunga mbuzi tarehe 1 mwezi wa 4. Tena iko kijana amechukua kama bibi. Akamwambia kwa sababu wewe uko na shida na sina baba yako na usiku kusoma wewe, wacha mnichukue wewe akuwe bibi yangu. Hata huyo msichana akadanganywa tu hivi akaenda. Mzee ambayo emeoa msichana ambaye hajatahiriwa. Hiyo sio mtu. Haiko kando. Kwa maana wewe hujaoa mama ambaye ametahiriwa, umeoa msichana
Msichana akikeketwa nyumbani ama akipata mimba kama hajakeketwa, huwa ni shida, tabu kubwa katika Umasaini. Maana hakuna mama anapenda kumsaidia wakati anapojifungua. Wanasema ya kwamba damu yake ni mbaya, damu yake iko na na kasi. Widows, elderlies, and orphans don't exist in the Maasai customary laws. Sauti ya mama wa Kimasai katika jamii imegandamizwa, kidogo imegandamizwa. Katika area hii yetu ya Kimasai tumeona ya kwamba wajane huwa hawashughulikiwi vilivyo wakati mzee anapoaga. Watu wengi hawaelewi mjane. Unaweza ona mjane amejinyanyasisha tu pale, kumbe ni vile amekosa mtu wa kumtetea. For centuries, a Maasai woman has been compelled to bow down to the custodians of carrying the mantle of genealogy continuity, the female cat making transition to adulthood as the graduates bore the crown of motherhood, no matter how younger she might be. Baada ya huyu msichana kukeketwa, majukumu yake kitu ya kwanza atakuwa responsible, yani atakuwa respected katika jamii. Kwa sababu amegraduate kutoka usichana akaingia katika level ya kuwa siangiki. Ndio tunasemaga siangiki. Hajakuwa mama kamili kwa sababu hajazaa, lakini amekuwa siangiki. Respect ndio ya kwanza katika community, katika jamii yake, katika rika anakuwa respected. Na pia tayari kama ni kuolewa, ako tayari kuolewa kwa sababu ameingia katika hali ya ndoa, sasa amekuwa mama, amegraduate. And for the rebels, they had to bear the tag of outcasts. Ule msichana ambaye hajakeketwa, kwanza madharau ni makubwa sana katika jamii. Huyo atambuliwi kama ni mtu wa nyumbani, anadharauliwa, anaonekana hajafanya vizuri, hajaheshimu wazazi, hajaheshimu community, hajafanya yale ambayo yangefanyika katika jamii. Imemfanya hiyo jamaa yao kuwa haitambuliki katika hiyo society. Kwa hivyo anarushwa nje kama si mtu, si msichana wa maana. Ni msichana ambaye amekosa heshima, ni msichana ambaye hajatenda jambo ambalo linafurahisha jamii. It is a bright morning. Peter Naibor is on the ranks of the wealth influential men in Maasai land. His respect comes with hundreds of cows he has. In 1983, he was crowned as the most experienced Maasai traditional doctor, overseeing care for men. As a jury, his clock was ticking as his daughters were vibrantly approaching the card stage. Niko na wasichana 4 na hakuna moja nimetairiwa, nimekataa mimi. Angala hata nimewachwa na mama, nikiwa na watoto mama alikuwa ameaga. Naibor became the first member of the council to break the silence of no to FGM. Na baada kuona mimi hata mpaka kwa hospitali pale kuona ugonjwa ni anasemekana anakufa kina mama, kwa nini anakufa? Mpaka tukapata madaktari yetu akaambia hapana, hii ni kulingana vile ulikuwa anakatwa. Na tena anakata mbaya, sio hati kidogo vile ulikuwa tunaona. Kumbe mavista ya mwili anaharibu. Sasa ndio akaingia sisi akili tuwache hii nini wengine. Sasa tukaanza kuacha mmoja. Ukieleza wale ile sio mzuri. Kwa maana ukikata hii bana ndio hiyo kina mama nakufanga tu. Unasikia mama imesana kaenda. In the Maasai customary laws, widows have no voice, no rights of inheritance. For the widow, Teleo Yankao has nothing to smile of. From forced marriage to being a young widow, the diary of these events has hardened her to a hardcore Maasai woman. So huyu mtoto akapitia uchungu mara 2, kwamba aliozwa akiwa mtoto wa miaka 16 na baada ya kuozwa kwa miaka 16 na akaja tena akapitia uchungu mwingine
mkubwa wa kupoteza mume wake na akafikia maisha ya uchungu mpaka unamuona na huzunika. Wengine wanaona kama ni akili imeharibika, kumbe si akili imeharibika, ni yale mambo ambayo ilipitia. The burden of widowhood is too heavy for these elderlies to carry alone. The society has given them a cold shoulder, never to heed their cries of retrogressive customary laws. Akasema atataka wanawake wajane wawe pamoja. Akatafuta Joyce. Akashika mkono sana. Akasema ameenda hadi. For Christine Kingoi, losing her husband 40 years ago was the onset of the cruel law of the land. Customs became two-edged sword. Sasa akaenda kuuza ile shamba ingine kubwa kwa sababu ameshakuwa mkubwa na amepata kazi. Sasa akauza ile shamba ingine. Huyu kijana, huyu ndugu wa bwanangu, kwa sababu ni wawili tu. Bwanangu ndiye alikuwa mkubwa, alikuwa mdogo. Sasa nimenyanyanyika sana kwa sababu hii kesi mpaka nikapeleka kesi kotini. Hiyo kesi imekaa miaka 15 tukifanya kesi kwa sababu ana pesa, mimi sina pesa. Indeed, justice delayed is justice denied, and power can break the rubles of law. Kingoi holds on the hope of better tomorrow. Ndapata haki kweli mimi. Ndapata haki jamani. Jamani, kama kuna watu ambao wataweza saidia watu waamke wanisaidie, kwa maana mimi nimeshindwa. Nimeshindwa kabisa. Hata mpaka nimeshikwa na ugonjwa wa sukari kwa sababu ile shamba tu nikifuata ile shamba. Na anafanya kwa Kenya Power, anapata pesa, anapata mshahara. Mimi maskini ya Mungu sina chochote. The burden of being an African woman is encompassed by crude customs such as widowhood, female genital mutilation, early marriages, disinheritance, and more so, ridicule or punishment for lawbreakers of the customs. They remain voiceless tribe. Obviously, the greatest thing would be education and prevention, because it's one thing to rescue, but after someone's already had a horrific experience or been abused, then the restoration process is so much longer than being able to educate and prevent before atrocities happen. So I've probably been doing it for 25 years and probably in maybe 15 or 16 different countries, and I'm really grateful to be able to be here in Kenya. This is my first time here, so I'm hoping to partner with the amazing things that are already happening here. Pastor Joyce Mumeita has been a godly sent angel in Masai land, shouldering the heavy burden of this forgotten tribe. So in short, niko na watoto wengi sana ambayo wamesoma, niko na wengine ambayo wako kazini saa hii, niko na wenye wako university, niko na wenye wako high school, na niko na wenye wako primary, na hata kwa nyumba yangu bado niko na watoto ambayo ninasaidia, maana ni mzigo ambayo Mungu aliweka ndani yangu. Tunawanunulia mashati kama hii, alafu wao wenyewe wanajua kudecorate na hizi beads. Kama jambo la kwanza, ningependa kutafuta mashini ya kusiaga unga ambayo ni biashara ya wamama wajane wataweza kujisaidia kimaisha, na niwafunze kazi ya kupika mikate. Kuna hii bakery, ili niweze kutafuta njia ya kuwanunulia wapate mahali yao, waweze kujisaidia kufanya biashara, nao wenyewe waweze kujimudu katika kimaisha. Kuna pia mambo ya ushanga ambayo tunaona hapa, ili niweze kuwasaidia mambo ya biashara, nitafute njia wapate mahali ya kupeleka mashanga zao ili waweze kujimudu katika maisha. And second is that I would encourage Joyce very much to partner with other players, NGOs, CBOs, church organizations, philanthropists, just to take this across the pastoralist communities to start with, because if that goes there, then it's very easy to spread around the country. The pastoralist communities are very hard to change. So once you change Maasais, it will be very easy to change women in Turkana or Samburu. So for me, my addition is that let's spread the wings, let's have this go everywhere. Our network in Kenya has a mandate with 3 T's: trade, talent, and training. And with these women, as you have heard, we have undertaken a training or capacity building to help them produce beadwork that we are putting onto couture or dresses,
that will be marketed in London and in New York at the fashion weeks there, but with the purpose of returning the proceeds from those sales to the hands of the women to improve their livelihoods and those of their families. These families have one goal: the African governments to formulate policies to protect this forgotten tribe by boosting pension and social protection schemes, better healthcare, justice, and supporting community and family care. For Culture Quest, I'm Levis Msumba.